He's the true party king, architect of the scheming mind palace. Hello, welcome all to episode 0018 of the Scheming Mind Palace. I'm your host, Luca Ravelli, the true party king of the Neon Revolution. And I have a very special poem for my father's birthday today. This poem is not in the traditional English. This one is in Italian. I figured I've been in Italy long enough, quarantining myself. I might as well embrace the culture with some poetry honoring my grandparents. So the question this week is, how do I honor those who I've lost? In onore del 100° compleanno di mia nonna, se fosse ancora con noi. I miei nonni erano umili e donanti. Amavano guardarci, ridere e mangiare. Un campanello che suona dalla cucina ci guarderebbe al nostro caldo raduno. La loro succulenta uova sferica sarebbe scoppiata in una succosa esplosione. Le abbondanti bottiglie di vino sono state travestite in contenitori di Coca-Cola. L'ho imparato per caso. Ma quello che ricordo più di tutti sono le buche d'arancia, strutturalmente solide del nonno. Sono sempre stati scolpiti in una spirale continuosa, preservando la sfera originale. Questo mi ricorda ancora che il sangue di un artista scorre sempre nelle mie vene. Thank you for listening. Grazie mille. And I will see you guys next week. And hopefully we'll get out of this quarantine soon enough. Anyways, bye-bye.